Hello everyone, good morning. Today in this video lecture we are going to look to a song written, composed, sung by the person Bob Dylan. So our topic is a song. The name of the song is Times They Are Changing, and it's written, composed and sang by the famous singer called Bob Dylan. So we are going to discuss a poem, and before we enter to the exact song, sorry, it's not a poem, it's a song. So before we going to enter to the song, we have to know about the author Bob Dylan. So let's move to the topic. You can see on the screen Bob Dylan. In the introduction part, I will zoom it. Okay. Bob Dylan, 1941, is a folk rock singer, stage performer, songwriter, film actor, painter, and music director who became the first song lyricist to win the prestigious Nobel Prize for Literature in 2016. So, the very important point is he's the first first song lyricist. That's the main point. He was not he is not a novelist, he is not a poet, he is not a dramatist. He is actually a song lyricist. That's why this sentence, he is the first song lyricist to win the prestigious Nobel Prize for Literature in 2016. The year is very important, the year 2016. And why he won the Nobel Prize for Literature? The answer you can see on the very next line. For having created new poetic expressions within the great American song tradition. So he had made some change in American song tradition. Okay, he was born Robert Allen Zimmerman on May 24th, 1941 in Duluth, Minnesota, to parents Abraham and Beatrice Zimmerman in a Jewish family. So we are getting to know that he is born in a Jewish family, and his father Abraham and mother Beatrice. During his days at University of Minnesota in Minneapolis, he began performing folk and country song at local cafes, taking the name Bob Dylan, which became Bob Dylan in a short time, from the popular Western television series Gunsmoke, and not from Dylan Thomas. There's a poet, the popular Welsh poet, yes, there's a popular Welsh poet called Dylan Thomas, and sometime we think that this person actually borrowed the name Dylan is from this person Dylan Thomas. പക്ഷേ ഡിലാൻ തോമസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേരിൽ നിന്നല്ല നമ്മളുടെ ബോബ് ഡിലാൻ ഈ ഒരു ഡിലാൻ എന്നുള്ള പേര് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ ഗൺസ്മോക്ക് എന്നുള്ള അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ സീരീസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, വെസ്റ്റേൺ ടെലിവിഷൻ സീരീസ്. ദ പോപ്പുലർ വെൽഷ് പോയറ്റ് ഡിലാൻ തോമസ്. Okay, his poetry was one of that was initially influenced by Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, and Woody Guthrie. So these three important figures who were influenced this particular figure, Bob Dylan. Bob Dylan's poetry was influenced by these three people. Dylan's was a professional career that began in 1960 as a rock singer of blues and folk tradition, hugely popular then. അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1960-ലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കരിയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പോപ്പുലറായിട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ ബ്ലൂസ് ആൻഡ് ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻ, അദ്ദേഹം ആ ഒരു ട്രഡീഷനിലായിരുന്നു പോന്നിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന മ്യൂസിക് ട്രഡീഷനൊക്കെ പിന്നീട് വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ട് മാറി. ദ റിലീസ് ഓഫ് ആൽബംസ് ലൈക്ക് ദ ഫ്രീ വീലിൻ Bob Dylan 1963, which included two of the most memorable 1960s folk song, Blowin' in the Wind and A Hard Rain's A Gonna Fall, and the Times They Are Changing. 1960s അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 63-ൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൽബം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഫ്രീ വീലിൻ ബോബ് ഡിലാൻ. അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സോങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലോവിൻ ഇൻ ദ വൈൻഡ്, എ ഹാർഡ് റൈൻസ് എ ഗോണ ഫാൾ, ദ ടൈംസ് ദേ ആർ ചേഞ്ചിങ്. Times are changing actually in the year 1964, and that made him hugely popular not only in the USA but throughout the rest of the world. Other notable works by him are Highway 61 Revisited in the year 1965, which included the seminal rock song Like a Rolling Stone, Planet. Okay, അപ്പോൾ ലൈക്ക് എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റോക്ക് സോങ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള
ആൽബം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈവേ 61 റീവിസിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ. പ്ലാനറ്റ് വേവ്സ് നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് 1975, Blood on the Tracks and Desire 1976, which contained the song Hurricane. Time Out. Hurricane എന്നുള്ള സോങ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് ട്രാക്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ. ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് in the year 1997, Modern Times 2006, Together Through Life 2009, Tempest 2011. ടെമ്പസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാമയുണ്ട് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. മോഡേൺ ടൈംസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഷാഡോസ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് 2015. ഓക്കെ. In addition to winning the Nobel, Dylan also won Grammy, Academy Golden Globe Award and the prestigious Presidential Medal of Freedom in 2012. Okay. 2012 അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രൈസും കൂടിയൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ അവാർഡൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. The scope of literature has been redefined during the contemporary period as the boundaries of genres such as poetry and song lyrics, fiction and non-fiction, and aesthetic and popular work erased literature. In other words, is the evolution of new forms and genres. Bob Dylan redefined poetry by making it more lyrical and contemporary as the Greek classical poets and the British romantic writers did through him. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോങ്ങിനെ അദ്ദേഹം റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ്. അതുവരെ അമേരിക്കൻ ട്രഡീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സോങ്, പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ്, ഇതായിരിക്കും അതിൽ വരുന്ന തീംസ്. ബട്ട് ദിസ് ഫിഗർ ബോബ് ഡിലൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് സം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്. അദ്ദേഹം ബൗണ്ടറീസ് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപോരുന്ന പോയട്രിയിലും സോങ്ങിലും ഫിക്ഷനിലും നോൺ ഫിക്ഷനിലൊക്കെയുള്ള ട്രഡീഷൻ, ആ ട്രഡീഷനിൽ ചില സമയത്ത് ചില ആളുകൾ അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ബോബ് ഡിലൻ. അദ്ദേഹം ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് സോങ്ങിലാണെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോങ് ട്രഡീഷനിലാണ്. സോ ബോബ് ഡിലൻ റീഡിഫൈൻഡ് പോയട്രി ബൈ മേക്കിംഗ് it more lyrical and contemporary as a Greek classical poet and the British romantic writers did through him. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം, പോയട്രിയെ അദ്ദേഹം ലിറിക്കിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഇപ്പോൾ ടൈംസ് ദേ ആർ ചേഞ്ചിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു പോയമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിന് അദ്ദേഹം ലിറിക്സിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സോങ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ഈ ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോമർ, എനിയറ്റ്, ഒരുപാട് സോഫോക്ലീസ്, ഒരുപാട് ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ പോയറ്റ്സും ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റൊക്കെ അവരുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സ് ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സ് പഴയ ക്ലാസിക് റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയ പോലെ അല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അവരൊരു ചേഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ബോബ് ഡിലാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. One's idea of literature changed when often ignored and overlooked form of songs was given aesthetic respectability. So aestheticism is one of the main point. Aesthetic pleasure, നമ്മൾ പോയിട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു പ്ലഷർ, അതിനെയാണ് ഈസ്തറ്റിക് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈസ്തറ്റിസിസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഈസ്തറ്റിസിസം. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈസ്തറ്റിക് പ്ലഷറും കൂടി എന്തിലൂടെ നൽകണം, എൻ്റെ സോങ്ങിലൂടെ നൽകണമെന്ന്. ബോബ് ഡിലാൻസ് ലിറിക്സ് ആർ സോ ലിറ്റററി ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ഓഫൻ കമ്പയർഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് പോയിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഷേക്സ്പിയർ, Blake means William Blake, Rimbaud and Whitman. Walt Whitman is a famous American poet. The general theme of Dylan's poetry is what happens around us at present, rather than the eternal philosophical musing accordingly. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഫിലോസഫി ഒന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് തീമായിട്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻസാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. He celebrated the rhythms of the popular American counterculture movement. His songs were basically of this protest.
അമേരിക്കൻ കൗണ്ടർ കൾച്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സോങ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു കൗണ്ടർ കൾച്ചർ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അവർ ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ബോബ് ഡിലൻ. റിട്ടൺ ഫോർ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ, വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്, എക്സ്പ്രസിങ് ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് റേസിസം, ബൂർഷ്വസ് way of life, negation of civil rights of all and warmongering. വാർമോങ്ങറിങ് മീൻസ് എന്താണ്? യുദ്ധക്കൊതിയന്മാർ. അവരെയൊക്കെ വളരെയധികം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നെഗേഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് അത് എവിടേക്കോ നെഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, അത് ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ആരാണ് നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം സോങ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബൂർഷ്വാ വേ ഓഫ് ലൈഫ് അതിനെതിരെ, ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് റേസിസം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ. ഓക്കെ, ഇൻ 2008 the Pulitzer Prize jury awarded him a special citation for his profound impact on popular music and American culture, marked by lyrical compositions of extraordinary poetic power. അദ്ദേഹത്തിന് സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫലകം, സമ്മാനപത്രം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ജൂറി എന്നുള്ളതൊരു സംഘടനയാണ്. പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന. ജൂറി എന്നുള്ളത് പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ജൂറി എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം. അവർ കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രൈസാണ് പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഘടന അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേക സമ്മാനമൊക്കെ നൽകിയിട്ട് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പോപ്പുലർ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിൽ ഈ സോങ് കൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അതിന് ഈ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ജൂറി ആ ഒരു സംഘടന അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ഹിസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പോയറ്റിക് പവർ. ഓക്കെ, The Times They Are A-Changin is a legendary song that came out in the year 1963. According to Dylan, this was definitely a song with a purpose. I wanted to write a big song, some kind of theme song, which short, concise verses then piled up on each other in a hypnotic way. It's not clear the line, so ഹിപ്നോട്ടിക് വേ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ആളുകൾ കേട്ടാൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്ന വലിയൊരു പാട്ട് എനിക്ക് രചിക്കണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പാട്ടൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഇതായിരുന്നു. നല്ല തീം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തീമുകളും കൺസേസ് മീൻസ് വളരെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ ഒരു സോങ്, ദ ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ്. The civil rights movement and the folk music movement were pretty close and allied together at that time. നമുക്കറിയാം സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും ഫോക്ക് മ്യൂസിക് മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ദ ഹിപ്പി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഹിപ്പി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അവർ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഡിലൻ ഗീവ്സ് എ കോൾ ടു പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് യുണൈറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻജസ്റ്റിസ്. ഹി ദ ക്രൈസിസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ദ വയലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫ്രീഡം. ഈ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അമേരിക്കയിലെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ആളുകളോട് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് പൊരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഈ പാട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ ബോബ് ഡിലൻ പറയുന്നത്. For the times they are a-changing, which is echoes throughout this whole song, is an optimistic assurance to those people who stand up for their freedom and for civil rights, that though they are constitute a minority now, but soon they will be the ones ruling and making change. അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആളുകൾ, തീരെ വില കൽപ്പിക്കാത്ത മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നു വരും, വലിയ ആളുകളായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അവരോട് ആണ് ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ പോയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗർ സംസാരിക്കുന്നത് മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഉയർന്നു വരാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ് മീൻസ് കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാലത്തും ബുർഷ്വ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാ കാലത്തും അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപതികൾ അമേരിക്ക ഭരിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം മാറും, ഒരു ദിവസം എല്ലാം മാറും. ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ്, സമയവും കാലമൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് സൂൺ ദേ വിൽ ബി ദ വൺസ് റൂളിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ച്. ഈ പാവപ്പെട്ട അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഭാവിയിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? അധികാരികളായിട്ടൊക്കെ മാറും. ഓക്കെ, മീൻസ്
ഇന്ന് അധികാരികളായിരുന്നവർ നാളെ അധികാരമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ടും, ഇന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ അധികാരത്തിലേറുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ബട്ട് സൂൺ ദേ വിൽ ബി ദ വൺസ് റൂളിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇൻ ഷോർട്ട്, ഇറ്റ്സ് ആൻ anthem for oppressed, downtrodden young people and a warning to the oppressors and abusers that they will be victims of their own actions. അപ്പോൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉയർന്നു വരും. ഡൗൺ ട്രോഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന, ഓക്കെ, ഒപ്രസ്ഡ്, അടിച്ചമർത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ചീത്ത വിളിച്ച, അവരെ അടിച്ചമർത്തിയവർക്കെതിരെ അവർ പോരാടും, അങ്ങനെ അവർ വിജയിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ബൂർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപതികൾക്കുള്ളൊരു വാണിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സോങ്ങിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, this is a very simple song. When we discuss this song, when we go to the exact lines of this song, we will know that this is a very simple song. Very simple song. So for now, we need to discuss this much, and for the next class, we will cover the exact song. We can go for a discussion on the next class. Okay, just go to these paragraphs, just go through this paragraph and just understand what we discussed right now. Okay, bye.